Good morning, good afternoon, good evening from wherever you're watching me from. This is Samongoro. Kindly subscribe, share, and like my YouTube channel. My YouTube name is Samongoro. For those who have subscribed, may God bless you. For those who are about to, may God bless you too. Today, I want to talk about something that is so dangerous to human beings. I want to talk about something that is so dangerous to human beings. Ama jealousy is a very dangerous disease than even poverty. And by the way, being jealousy is the last stage of becoming a witch. Believe me, you. Being jealousy is the last stage of becoming a witch. Yani kuwa na wivu ndio stage ya mwisho ndio kuwe mchawi. Jealousy is a very dangerous disease, and I want to talk about it. And especially nowadays. Yani, people are being jealous for things that don't even matter, things that don't even benefit them, things that don't even concern them. Nowadays, the world is changing. Somebody can be jealous of you for something that makes no sense at all. Young people can be jealous of you for doing the right thing. Let's say like being happy. If you are a husband and a wife, being happy, that can make somebody hate you. Tutaona watafika wapi. Yani kuwa na furaha kwa ndoa yako, that alone is a problem to the society, to some people. I'm not saying all of them, but to some people, that is a problem. Even when you are walking or going to the supermarket, holding hands, that alone can attract you a lot of enemies. Oh, how is your bibi yake? That's not his wife. It's just a guy who speaks there. After their business, he'll go. So holding hands, peke yake, kushikana tu mikono, mukitembea, is a problem to some people. Being happy can attract you a lot of enemies. Believe me, you. Being happy as a couple is dangerous to some people. I don't understand. Even doing the right thing can attract you enemies. The right thing is especially like going to church. You're just doing the right thing. God created the Sabbath day for his children. Now even going to church can attract you enemies. Wanasema hiyo kanisa anaenda na matendo haiambatani. Yani you think that those who go to church are saints. Yani even doing the right thing. Kupenda bwana yako, kupenda bibi yako is a problem. Huyo amekaliwa. Tutaona itafika wapi. You know, that's a lot of nonsense. Mimi sipendi kuona ujinga kama hiyo. Hawa watu wanapenda, yani watu wanapenda, people pretend a lot. Na ikuhusu kama wewe kwako hauna furaha, kwako hamshikani mikono. Si waje wale wanashikana mikono wao kwao, washikana mikono jamii. Si ufurahie wenzako ndio na wewe hiyo furaha irudi kwako. Because for everything that you do to others is a seed you are planting. Believe me, you be ready to harvest or receive it or pay for it with some interest and some penalties. So, yani even bwana yako, even your husband comes home happy, hata akununulie peremende, roll pop ya 10 bob. Your husband comes home, buys you a roll pop for 10 bob. If they meet with your neighbor on the way, amwambia, hii peremende, siwezi peana, hii napelekea bibi yangu. That alone can attract you enemies. Yani hata kupendwa is a problem. Nowadays, you don't know what. Hata ukicheka, your voice ya kucheka tu, kicheko yako, it irritates the hell out of some people. Hata kucheka tu. Unasema hiyo kicheko ni ya ujinga. Hiyo ni ya kuforce. Hiyo kicheko, that is not a natural laugh. It's a forced one. Sasa anajifanyia nani? And imagine you are not even there. You are not minding what everybody else is doing. You're just being you. Then people wanaanza kuchukia tu pole. Hata nowadays being faithful, yani kuwa mwaminifu, kuwa faithful to your partner
Yani being faithful to your partner or your husband, that alone can attract your enemies. He's living 1890s century. Anachifanya huyo, she's just pretending here, or give her time. Yani being faithful, kuwa mwaminifu kwa bwana yako ama kwa mke yako. Nowadays, yani watu watakuonea wivu. That's why I said in the beginning of my video that yani jealousy can, being jealousy is something very serious nowadays and very dangerous at the same time. Yani some people are being jealous of you for things that don't even matter. For being you, even being you alone, that can attract you enemies, ladies and gentlemen. Even being you, yani kitu simple, kuwa mwaminifu. The trend, they tell you, unajifanya mwaminifu, you don't know where your wife is, you don't know where your husband is, you don't know what your husband is doing, you don't know what your wife is doing. Like yeye anajua bwana yake anafanya nini, or a boyfriend anafanya nini. Mwenye anakuambia ujue what your wife is doing, like yeye anajua where the wife is every minute. Like anajua what the wife is doing. Yani, people are so much concerned and worried for things that does not concern them, that does not help them, that does not even benefit anyone, that will not add any value to you, that will not add any cooking flour to your house, that will not even bring you a packet of salt. Young people are so jealous of things that don't matter. And nowadays, to be sincere, you don't know who's jealous of you. Because some of the people are experts in pretending. Some of the people take the front seat to know how you are suffering. And some of us share our problems with our enemies without knowing, in the name of friends. I attended a funeral recently, and the pastor was preaching. And he said, liars and murderers are in the same level of sinning. When you lie or you murder, you are judged equal. That's biblical. I don't know. I'm here to verify that verse. But that's what pretenders are worse than murderers. People nowadays pretend to be happy for you, but in a real sense, they are not. So, wivu. Kama uko na wivu, my brother, my sister, nitakwambia uachane nayo. And some of jealousy nowadays, it comes from very close family friends. Very close, from family, friends, relatives. So it's very hard for you to tell ni nani anakuchukia, ni nani ako na wivu na wewe. Yani watu wengine, given a chance, they can finish you in a heartbeat. Wachue hawatajulikana, they can finish you in a heartbeat. And yet, the relative, friends, and family is very tough nowadays. You need to be careful, and guess what? Put God first in everything that you do. Put God, weka Mungu mbele kwa kila jambo ambalo wewe ufanya. Ukiweka Mungu mbele, God, kuna vitu zingine God atakataa tu. Kuna vitu zingine Mungu atakataa. Lakini nowadays, even doing something right, watu wanakuchukia, anajifanya, kwani yeye ndio Yesu, ama they start giving new names. Yes, Jesus is brother. Jesus, Mary's sister. For being faithful and doing the right thing. When you start helping people, you've seen your neighbor hana food. Absolutely. Upike kamchele kidogo tu ukate. You take it to your neighbor. That can attract your enemies. That alone is a problem. People start saying, angalia, anatuonyesha kwani yeye ndio akona chakula mingi kuliko wengine. Kwani hata kwake ameshiba. Na wewe hata unaweza chiachilia uzikule ile share yako, you give it to somebody. Those are blessings. Hizo ni baraka. But wanasema hata yake shiba, angalia vile anakaa, si hata atengeneze nywele. Yani they start bringing in things that don't even make sense. Things that doesn't even concern them. Umepita tu kaona jirani hana chakula, ukagawa kidogo, badala ya mimi kukula yangu share yangu yote, let me give them a piece, hata this will share na mtoto.
Then wanaanza angalia sasa anajionyesha yeye ndio mzuri kwa hii block, kwa hii compound yote, kwani yeye is she any better than us? Yani mimi I don't like people who pretend. Who told you she's pretending? Now if she's pretending or he is pretending to be an angel that they are not, you are an angel. Why are you having an issue with that? So let God judge his people or her people. Why are you really concerned? Others, even having a boyfriend who is financially stable, hey, that alone can attract you enemies. Hata hana sura. Kwani huyu mwanaume alimpenda aje? You see normal. That's not normal. How come that guy with the money and education fell in love with such? No, that is hapana. That's not normal. Hiyo si kawaida. Jan tata alone wanakuchukia. Kwani yeye anafanyanga nini sisi hatujui kufanya? What is this that is doing better than us? Na hata sura hana kuniliko, hata shape hana. So hiyo si kawaida. Huyu mwanaume ni kama amefungwa macho. Huyu msichana sasa ebukana na yeye na people's husbands. Ukiona bwana yake anaongea na huyo msichana wajana na yeye, hapana, that is not normal. Na tunajua yeye ni maraya wa huku na kule, so yani yeye ni maraya, afai kuwa nini? Afai kuwa na boyfriend mwenye hako financially stable. That alone can attract you. Hata ukitaka kuolewa saa hii, yani you've been engaged, upate mtu maskini, ukwe mwanaume mwenye hard working, you're starting to build yourself from scratch. Hata kutangaza harusi peke yake, kutangaza tu harusi unaolewa. Hata let's live, wacha tutoe tu harusi, useme unaletewa kulipiwa dowry ndio uolewe, ndio uolewe sasa vizuri. That alone is a problem to some family members, to relatives, to even friends, to the community people. I don't understand what's going on nowadays. Na hata wajui huyo mtu amesema anataka kukuoa, he's a problem. Unaenda kuteseka. Hata hujafika pale, wao wameanza kuwa na hasira, wameanza kuwa na machungu, they start talking, you can know somebody who's not happy with you. Wanaanza kuimba wimbo mwingine, ukisikia somebody singing a song that relates to your situation, then you know exactly ni nini mbaya na uncle, ni nini mbaya na auntie, ni nini mbaya na my sister, ni nini mbaya na my brother. What's wrong with my neighbor? I mean, we need to change this. Wivu haisaidii. Nyota ya mwenzio usilalie mlango wazi. Believe me kama rafiki yako amepata mchumba kwa kumuoa mbele yako, that doesn't mean that wewe huwezi. Na wewe vumilia. It is our time, na yours is coming. Your time is coming. We can't all get married at the same time. Sasa shida wengine wakichua huyu mwanaume wanamkimbizia maneno, huyu ni maraya, ametoa mimba 200, huyu sasa unajua hata hiyo sio kara yake, amekunywa vitu zingine anachipakanga. Sasa shida hiyo yote sio shida yako. Sasa wewe unaenda, wengine wanamwambia hivyo ndio wamchukue. Yaani unataka mtu yako. There's a lot of enmity going on around nowadays. There's a lot of enmity going on, and I don't know why. And I don't know what is the problem with us human beings. Kwanza siku hizi ile niliona, I went somewhere recently and it really perturbed me. Kuna msichana amepata a boyfriend, a white man, a mzungu. Amepata mzungu boyfriend. Na ni mzee mwenye mguu mmoja iko kaburi na ingine iko duniani. That guy is too old for heaven's sake. That guy is very old. The guy is 27, but the guy is, I don't know, but the guy is really old. Old as like 50 plus or 60 plus. The guy, everything you can tell, unless he's suffering from something. Now this lady went home with this Musungu guy. The entire village people were talking nonsense. Huyu atajua kuishi na wazungu. Huyu msichana kweli anajua kuishi na wazungu. Kwani ni Kiingereza gani na tunajua hakusoma? This girl didn't even go to school. She was busy with the men here, left, right, center. Hata tunajua alitoa mimba 4.
Sasa atawezana na mzungu kweli? This guy is not. Huyu is not serious. Huyu hatawezana na wazungu. Huyu tu ataolewa tu na atakaa siku 2-3 atoka. Na nikuulize, yani unajua huyu hatawezi kaa na mzungu. Hawezi olewa na mzungu, hata kaa kwa mzungu. Na ameleta mzungu nyumbani. Na uko hapo unasema hata kaa na mzungu. Na wewe nikukuuliza, ni nini unakula jioni? Hujui, but you know other people's future. And yet you don't know your future. Even if I ask you what will happen to you in the next 1 hour, you don't know. And yet you know you can predict other people's future. Wale wanaishi na wazungu sijui walisaliwa siku gani, ama how do they look like, or what is their skin color. You know, it's really amazing how people come up with all these shenanigans. They come with all these analogies. Yani, they come with analogies that don't even make sense. Haiwahusu, because huyo msichana mnasema hawezi, si amepata mzungu na amekucha na yeye. Na huyo mzungu ni mzee sana, for heaven's sake. Na hata sio kila mzungu ni tajiri. Yani huyo msichana aliongelelewa kutu mpaka nikajiuliza, before apate mzungu, mbona hii mambo sikusikia? Eti ametoa mimba 4. Eti ana sura. Eti hata shule hakuwa anasoma, she was busy concentrating on men here. She was jumping from one man to another. Yani hiyo nilisikia tu wakati mzungu alikuja. But before the mzungu, that girl was a saint in a community. All of a sudden, she turned to be an enemy to many. Just because amepata mzungu. Hata hana sura kuliko watoto wangu. Wasichana wangu naona vile wameoga, wamenyooka. Sasa huyu hata hajui kuoga, hata hajui kufaa. Angalia ile nguo amefaa. Hiyo yote ni ukweli. Huyo mzungu alipenda hiyo. Vile hako alimpenda hiyo. Na tushukuru tu. Kwa kila jambo tushukuru. Kama kuna watoto wako na sura, hao wengine hawana, shukuru Mungu. Ni Mungu upeana watoto. Na Mungu ndiye akona maisha yetu mikononi mwake. So huyu aliomba akapewa huyu mzungu. Na wako wanaomba, hata kwanza mwingine aliomba akapewa mwingine. Ti watoto wangu kwanza ule akona sura, angalia mtu alipata ni sawa. Huyu alipata ndio Mungu aliumba wake. Na avumilie pale. Marriage is not about error, try and error. No. Huyo ndio wake kwa hiyo wakati. Na tushukuru kwa kila jambo. So, furahia watoto wa jirani yako, wa ndugu yako, wa anybody. When they are doing well, when they are excelling in life. Shukuru Mungu na ufurahie kutoka ndani. The problem is most of us tuna smile na tunafurahia outwards, but inside, and we cannot scan people's hearts, is this dark more than even charcoal itself. Believe me, you. And that they attracted instant enemies in a village, just like that, for coming home with a mzungu. And the mzungu hata hawakuona age, ile waliona ni ngozi yake tu. Hawakuona hata ni mzee, ni ngozi. Amekuja na mzungu aje. Sasa hata hiyo boma kweli inaweza kaa mzungu. Inaweza kaa mzungu, na huyu msichana ameleta mzungu nyumbani jameni. Binadamu yao. Huyu msichana amekuja, ameleta mzungu nyumbani. Si hata tushukuru, tumfurahie tu. Ndio hata watoto wetu nao wapate nini? Wasungu. Kama hiyo ndio target, ndio goal yetu, tupate wasungu. Hiyo tu. Yani that guy attracted enemies. Your neighbor's daughter getting married is a problem to many. If you hear that, so and so's daughter is getting married. How? Huyo msichana kweli anamjua Mungu kwanza. Hata wewe mwenyewe nikukuuliza, unamjua Mungu? Hata wewe mwenyewe ujijui na ujielewe, ujui ukweli. Lakini yani siku hizi, your neighbor's daughter, if you hear your neighbor's daughter is getting married, amepata mchumba, that is a problem. Hata wazazi wanachukiwa bure tu. Yani even parents wanachukiwa bure tu. Na hiyo ni baraka Mungu amewaletea. Yani wanachukiwa tu kule. When your neighbor's baby is doing well in school, yani that's a problem to the society. I don't know which society is this that we are living in. Kama mtoto wako anafanya vizuri shuleni, it's a problem to some people. Kama watoto wako hawashikanishi shule, there are other things that they are better than that. There are other better things that they can do.
We cannot all catch the skies from one angle. Huyu asome vizuri akue daktari, huyu na yeye akue architect hapa mzuri, huyu na yeye akue mtu wa kuchenga vizuri, huyu na yeye akue mtu ufundi wa kutengeneza viti, vitanda, huyu akue mzuri wa kutengeneza milango, huyu akue welder mzuri wa kutengeneza dirisha na milango. You know, that's how we add spice to life. Hatuwezi all sisi tukue madaktari, then nani atatujengea manyumba? Nani atatutengenezea madirisha? We cannot all catch the sky or the stars from one angle. But the point is, so long as we all catch what? The stars. That's what matters. These are the things that are insignificant. Yani tunaanza kujipea blood pressure bure tu. Blood pressure tu. Ya bure. Na huyo amepata mwanaume ako na pesa. Ukweli. Sasa wewe unakubali mtu ana pesa anakupea stress. Unaanza kupata blood pressure. Bure, mambo haikuhusu. Sasa hata dawa ya pressure utanunua na nini? And even ushago, even building a house. Building a house. Ya mapati tu na chini ni mud. That alone is a problem, can attract your enemies. Ngoja basi uendelee uchenge ya brick house. If you build a brick house, that's a problem. If you buy a piece of land, that's a problem. You attract enemies. Na maybe usamba umenunua kupitia kwa loan. Ama turute sako is a loan. Hukununua cash. Ulichukua loan, ukanunua samba. You took a loan, you build a house. You took a loan, you bought a car. I don't know how that is a problem to some people. Alafu nasikia mtu anaongea tu, na unajua hiyo ni wivu. Sasa hiyo ni gari alinunua. Wanaume ununua magari, hiyo ni gari kweli. Hata mimi afadhali nitumie matatu. Lakini mimi hiyo gari hata nipewe for free, siwezi chukua. Na una gari, hauna hata bicycle, hauna hata wheelbarrow. Na unaongea tu kwa watu, unasema hii gari mimi ninunue mwanaume, niende kwa showroom. Yaani kwa magari yote nichague hii gari huyo amenunua. Siwezi nunua. Hiyo gari siwezi. Afadhali nitumie matatu, nikusanye pesa mpaka ninunue gari. The question I'm asking you, mbona hizi siku zote hujawahi nunua mpaka huyo amenunua sasa ndio umeanza kusema utanunua? You know, maneno na matendo, they're two different things. Si ununue kwanza na huyo amenunua hako kadudu ama hako kadogo amenunua. Hujui is the starting point. A channel of 1,000 miles starts with one step. Sasa this person can go back, a trade in alete gari kubwa. Ama sasa akichua kunavigate the road vizuri, ataenda achukue kubwa. Wewe unataka aanze juu na badala unaanzia chini upande pole pole. But what is the problem with the people nowadays? Yaani gari unanunua na gari inaweza kwenda kwa barabara ikuue. Ni mtu anakuchukia tu hivyo. Unaweza upata accident uumie. Yaani mtu anakuchukia. That can attract enemies. Now actually, when your neighbor is doing well, you should be happy for them. Because hata wewe unaweza pata shida, hiyo gari itakusaidia. Itakusaidia. There's a guy mwenye alinunua gari. Akaenda kwa the uncles walikataa kumpea barabara. Walisema no, beba gari upeleke kwenu. Yaani kusonga kaparapara. Wamsongea kaparapara kadogo tu. Hili gari literemke mpaka wapi? Ifike kwao. Walimwambia no. Wewe beba gari, ni lini tutanunua gari sisi? Do you see how we curse ourselves? Do you see how we curse ourselves? That's cursing yourself. Eti tutanunua gari lini? Now you are a father na umezaa watoto. And you are here talking proudly. Utanunua gari lini? Kwa nini unafungia watoto wako baraka? Kama wewe kununua kwa watoto, watanunua. Na hakuna mwenye anajua kesho. Don't be so sure about tomorrow. Tomorrow is a mystery. Nobody knows about tomorrow. So wewe wacha tu kujifungia baraka. My brother, my sister. Eti unasema sasa wote wapate. Mupee parapara. Because hata wewe mtu akikufa hapo kwenu, hiyo parapara gari zitateremka vizuri siende. Parapara ni development. Mupatie parapara. Lakini unakataa. Sasa unajifungia baraka. Watoto wako watanunua gari kweli? No, watanunua. Yaani hata kununua gari walikataa. Na tosa relatives walikataa kumpea parapara. Yaani unapata umefanya shule vizuri, umepita. Unaenda kwa your relatives who are working in high ranking positions. Hawezi hata kukusaidia upate kazi pale.
They can't, because they believe that you do better than them. Hama mutaanza competition. And I don't believe there is any competition when you are trying to help people. Lakini wivu zimeingia, watu wanafurahia. Wengine siku hizi when you sleep hungry ndio wanafurahia, they talk. How huyu ni mwanaume gani hata hawezi lisha familia yake, walilala njaa hawajafanya. Yani people are happy on other people's downfalls. But when you are doing well, they don't celebrate you. Instead, they attract enemies. Yani hata dressing well, if you dress well and walk out, yani unavaa nguo yako vizuri, ni mtumba tu ulinunua, umeipiga pasi, umeosha vizuri, unatoka tu na kiatu yako vizuri, then people start getting each other. Angalia vile anatembea sasa, anaenda wapi na hiyo nguo? Hata hiyo nguo hii ya mwili yake, hiyo ni size yake kweli? Hata yani they start talking all nonsense. Na wewe umevaa vizuri unaenda, wewe unaweza imagine anaenda wapi? Anatembea hivyo na anateseka, analala njaa. Sasa nguo, kuvaa nguo ukweli na kulala njaa inaingiliana wapi? Zinaingiliana wapi honestly? Binadamu wote tukue a little bit sensitive na tukue realistic. Kuvaa na kulala njaa inaingiliana wapi? Hizo hazikutani mahali. Hakuna mahali zinakutana. Hakuna. Ukiweka wazazi wako vizuri nyumbani, you take care of them, they are living well, watafutia kwa mfanyikazi tu, kana kuja kana wafulia nguo, kana wapikia, kanaenda. Hiyo alone ni wivu pekee. Yani that alone is jealous that can attract the entire village to hate you and your family. And yet you're doing the right thing. Respect your father and mother so that your days can be longer in this world. Simple. Those were instructions from the Creator himself. But when you try to do by the instructions given by God, then you attract enemies. Kuweka wazazi wako tu vizuri, wajengeka nyumba nzuri, wafae vizuri, walale mahali pazuri, hiyo alone ni wivu. Utasikia watu hatutaenda hapo. Wanajifanya, unaona anakuja, yani human beings. Hata wanaanza kusema, huyu ako na machini, anataka kusacrifice wazazi wake, wanakuongelea. But I can assure you, my brother, my sister, keep on doing the right thing. Don't deviate. Those are just but noise makers. Ignore them with the contempt they deserve. Songa mbele. Fanya kama wewe. Cheza kama wewe. Cheza kiwewe. Help your parents. Waishi vizuri. Hata ukiwezekana uchenga gorofa wakae huko juu. Uchengea mahali wanaenda hata kwa maji wanakaa ndani ya maji. Because binadamu hautawafurahisha na chuki nayo itakuwa. Believe me you. Chuki nayo itaanza kuwa. Ukianza sasa, tuseme umeanza kusaidia society. Useme nao kuna nguo zangu hapa, let me empty, declutter my wardrobe. Ubeleke nguo nyumbani usaidie watu. Wanaanza kusema hatutaki hizo nguo. Hiyo ni majini. This guy wants to sacrifice us. Then you wonder what should you do? So kwani anajionyesha yeye ndio nani? Nani alimwambia tunahitaji nguo? You can tell. The guy alipeleka nguo nyumbani na watu walikataa. So alipelekea pastor akapeana church. So nowadays it's very hard. Jealousy, wivu, chuki imeshika watu vibaya sana. Wivu imeshika watu vibaya sana. So hata kusaidia genuinely ni ngumu. Na guess what? Kama hawa wataki, usichoke. There are people who need your help. There are people who need hizo stuff uko nazo. So take your effort where it is appreciated and received well. Where it will multiply blessings. Never tire, never stop doing the right thing. Ukianza kusaidia usawa unasikia huyu ni machini yako nayo, huyo, yani a lot of things, Even buying your parents, siblings nguo, yani Christmas once a year, uwanunulie nguo Christmas uwapelekee tu. Or during some functions. Utasikia anajionyesha, unaona nguo wamevaa, hata hizo nguo quality ni mbaya. Hizo nguo hata si kwa mzuri. Hizo yani that alone can attract you enemies. Nguo mtumba, it can attract you enemies. Hata watu wengine ukipika chapati, wasikia harufu ya chapati tu, the smell of chapati alone, it can attract you enemies. Anajiona kwani yeye ndiye akona pesa. Hata hiyo pesa utapata hiyo unga amekopa fulani. Hata akikopa, sina wewe uende ukopa. Shida iko wapi? Let's give people a chance to be who they are. Give people a chance to be them. They can't live like us. Sisi hatutaki kukopa.
Yeye anapenda kukopa. Si watu wakopa wakule vizuri. At least hiyo chapati wakule. Life is too short. This life is to be enjoyed. Stop always seeing people. Stop following people. You know, the problem with the people, they try to copy other people's lives so much. And yet they forget that everybody in their life, they have a different exam paper. And that's where we all fail, by copying others. Yani unasikia na wivu mtu amekula chapati. Yani anajionyesha yeye ndiye sasa hii economy yeye haishiki. Yeye ndiye anapika chapati kutuonyesha nini? Na hajaonyesha anyone. This person alinunua leo alisema menu kwangu itakula chapati. That's all. Na isikuumize roho kwa sababu utakuwa na ile magonjwa ya kuonjeka maroho, high blood pressure, diabetes na hauna pesa ya kununua madawa. Si ukwe tu mpole, uache watu waishi maisha yao. Hata ukinunua kanyama kamfupa tu. Na jamaa mwingine alinichekesha, alipewa nyama, analisanga umbwa. Sasa wakati analisa umbwa akikatakata nyama, bosi yake akamwambia, mbona hiyo mifupa inakaa iko na nyama? Hiyo mifupa usipe umbwa. Hiyo enda huko." Alienda kwake, akachoma. Hii kusikia neighbor akaanza, nasikia leo mmenunua nyama na rent ya mchalipa." Rent ya mwenyewe amjalipa na mmenunua nyama. Huyo ni jirani. What kind of a neighbor is that? Nasikia mmechoma nyama, mlinunua kanyama na rent ya wenyewe amjalipa. Si mungepunguza na nyama. Mwanaume alisaidiwa. Kazi yake is to feed dogs. Alisaidiwa. Hata wewe kabla hujajua, hiyo peke yake ni wivu. Nyama tu. Nyama bila mifupa. Alijua na amechoma, anachoma hapo akule. Human beings hawa. Hata ukishukwa nywele vizuri inaleta shida. Yaani kushukwa nywele tu. Yaani mwanamke ameshukwa vizuri na kuja, that is a problem. Anatengeneza nywele sasa anaonyesha nani? Na hajaonyesha mtu. Alibarikiwa wakati mmoja akasema ngoja, kama maybe aliambiwa mtu aliachiri aniu mtu wa kushuka akamwambia kuja ushuke tuone. There's a lady alishukwa mahali, aliitwa kuja kwingine pigi. Huyu mzee anataka kumpea kazi, lakini anataka kuona vile anashuka. Akashuka huyo mama vizuri. Sinaiba waliongea, kwani alitoa pesa wapi? Na ako na pesa ya chama acharudisha na alishukwa. Yaani ilimletea shida mpaka akaambia bwana yake hiyo pesa walitafuta wakalipa ya chama. Hata tu kuishi kwa 2 bedroom. Is a problem. Kuishi tu, yani hata kuishi kwa 2 bedroom tu, apartment ni shida kwa watu yao. Yani anajionyesha 2 bedroom ni ya nini? Hawa watoto si wanaweza lala sitting room. Lakini shida moja niko nayo. Wewe wako wanaweza lala sitting room kwa 1 bedroom. Hakuna shida. Huyu yeye ameona hawatarara, harale huko. We all do things differently. We all see things differently. We cannot see things the same way you do. So you need to respect my opinion as much as I respect yours. Respect it. Mtu anataka kukaa 2 bedroom kuacha akae. Hata ukipanda sukuma kidogo tu na uanze kuuza, hiyo ni shida. Kwani hiyo ni mboga gani anauzia watu? Si yeye akule tu ama asaidie watu. Hiyo sasa itamtajiriza. Itafanya nini? Yani wivu. Jealousy. If you're one of those people with jealousy, who is minding your neighbor's business, your family, relatives' businesses, my brother, my sister, you die a very sad death. You will not get a chance to enjoy life. You are focusing too much on everybody else but you. You are so much into people's business up to the point that you've forgotten yourself, that you also need to live. You also have a life to enjoy. Focus on your life. You should be a priority in your life. Then these other things will follow into place. Hata sikuishi hata kusmile tu. Smile ni wanaume gani anatafuta wanaume. Huyu mwanaume anasmile kila mwanamke na yeye ni maraya. Hata kusmile. By the way, there are people who are born naturally. Kazi yao ni kusmile tu. Softly. They are not sending any signal to anyone. And if you misinterpret them, that is your problem. But they ain't got no problem absolutely. So hata kusmile peke yake. And a smile hides a lot of things. Maybe somebody is suffering, going through a lot, but they hide it through what?
A smile. Hata ukioga vizuri ni shida kwa watu wengine. Ukinunua ng'ombe ama mbuzi ni shida kwa watu wengine. Yaani ununue ka ng'ombe tu ama kambuzi, hata kakuku is a problem to people. Kwani alitoa pesa wapi? Huyu tunajua mshahara yake. Huyu alitoka hapa, kwani alitoa pesa wapi ya kununua mbuzi? Alinunua hiyo kuku. Hiyo kuku ikifuata vizuri aliiba. Aibe asiibe inakuhusu nini? You know my problem here is, how does this concern you? Si wacha abebe mzigo wake, abebe msalaba wake mwenyewe. Let him deal with the law when it catches up with him. If it is in case he's done something wrong. But it is not in your responsibility to be policing everyone. My brother, my sister, your antennas are catching every Wi-Fi all over. But you, focus on you. Making yourself better than you were yesterday and today, my brother. Be better tomorrow. Hawa watu wengine, wachana wao waishi maisha yao, my brother. Wachana nao tu. Hata ukienda tu. Hata kanisa. Yaani mtu anaimbia Mungu kwa kanisa. You are singing to God. You are praising God in church. Yaani you give it all. Unaimbia Mungu. Hata hiyo ni shida. Kwani alikuwa anajifanya huko eti ako na huzuni anaimbia Mungu sana ndio ameokoka kuliko wengine. Ile ni kujifanya tu. And you are singing to your God. One day a week. You are just praising and worshiping your God. Mpaka unaweka magoti chini, unainua mikono juu, anasema alikuwa anajifanya. Maybe ni bwana yake anamzumbua ndiye anainulia shida kwenda anamweka kwa Mungu. And so if that is true, then what is the problem? Siweka Mungu mbele kwa familia yako in everything. Mungu akuwe kichwa ya familia. So anamweka kwa Mungu, shida iko wapi? Wewe ubereki wako kwa Mungu, shida iko wapi? Wewe hujaenda kujifanya pale kuimbia Mungu. Where is the problem honestly? So haja huyu tu abereke bwana yake ama tambi zake, wewe anafanya tambi mingi, wewe you are warrior. Yeye anapeleka tambi zake kwa Mungu. Wewe sijui sasa unapeleka. How is that your problem? Inakuhusu aje? That is my problem. Hata kununua baisikeli peke yake hapo nje tu. Ama umeomba baisikeli. Watoto wako wacheze naye. Alinunulia watoto wake baisikeli. Sasa yeye amekuwa wale masonko Sasa nataka kutuonyesha yeye amefika. Sisi wengine hatujafika. Kama amefika ni sawa. Na wewe si utafika tu. What is the problem? Shida iko wapi hapo? Hata uweke kwako, uende kwenu, mulete stima muweke kwenu. It's a problem. And the neighbors forget kama umeweka stima na wao sasa kupata stima ni rahisi. Hata wanaweza kuwa na kifunction waseme let's connect stima kutoka kwako tutumie hapa kidogo. That's a benefit. Hiyo ni development imekuja kwa kijiji, to the family. How is that a problem to attract enemies? Ina attract each other ziaje? Kwa sababu ameleta stima na wewe sasa unaweza pata stima. Ama akiweka security light inamulika nje usiku. Si hata wewe umepata light imekumulikia. Si mwangaza imekuja hapo. Please, let's learn how to appreciate people when they do something good. Let's learn to compliment them and say thank you and celebrate something good. Ili tuwasukume wafanye nyingine. Hata huyo jirani, huyo kijana anaweza kuhusu awekee anti yake, anko yake, awekee stima nyinyi nyote. Lakini ninyi the moment imeingia kwao, because you have to start somewhere, you've started complaining, condemning it. Hata wengine amwezi toa samba. Kuna jamaa alikuwa anataka stima. Akaambia kwao, wacha niweke post hapa ya stima 2, mnisaidie tu. Imagine the family walikata. He had to go apite kwa watu mbali ambaye they are not even close to him. Apite stima ikoje hapo. And now you tell me wewe umekataa hiyo ladera. Kesho unataka kuweka na amepita mbali. Sio baraka umeifukuza kutoka kwako ukapelekea watu wengine. Let us sometimes to be realistic and think twice before you act. Wacha tufikirie before tufanye vitu zingine. Ukweli. Ukichimba kisima kwako ni shida kwa watu. Na kisima hata wao wanaweza kuja kuchota maji kutoka hapo. Wachukue wasaidie ni one or the other. Wapee ng'ombe sawa. Sasa umechimba kisima. Hiyo ni maendeleo imekuja. Then it's a problem. Mnaanza kuongea na wivu, wengine mnaanza kuua vitu muweke pale, mkipata muweke vitu kwa hiyo maji, eti watu waonjeke. Na unasahau hata wewe hiyo maji unaweza ikunywa.
Ama sio wewe relative wako mwingine, sio hao na target, they wanaweza kuja hapo wachote maji. Kuchimba kisima ni maendeleo. Yaani maendeleo ndio unaona watoto wengi wanafanya maendeleo pale nje, kwa nyumbani hawafanyi. Nilikutana na mwanaume mwingine akaniambia mimi kwenda kwetu haone liko, when there's something that is so important, serious, that's when I go. But otherwise siendangi kwetu ovyo ovyo hivyo, siendangi hivyo. Hata mtu anaishi Nairobi ni wakufagia tu barabara, hiyo familia inajukiwa tu. Hata ukienda nyumbani you are hated with your colleagues, marafiki zako, your age mates wanakuchukia tu just because unakaa Nairobi. Na huja kosea mtu, hata kukaa Nairobi na hawajui shida zile unapitia hii Nairobi, hawajui unalala kwa vibanda, lakini wanakuchukia. Yaani wivu inakuja tu. Cherasi hawa. Hii kitu I don't know nani ataimaliza. Hata uende nyumbani aka radio, aka kadogo tu kama we moja, uanze kusikiza nyimbo zako vizuri, ina irritate the community. Hata unaweza letoa barua na chifu, ama chifu akuje pasta na kuambie your neighbor amesema hiyo ni kelele. Hiyo kitu yako inapiga kelele, so tafuta njia unaimbisa na usimbize usiku, uimbize saa fulani hizi wakati hawako nyumbani. Na hiyo sio wivu. Hata ukifanywa shopping, na Good Samaritan ni shida. Yaani mtu aseme tu leo ninaenda ushawaje ninunulie huyu sukari na mkate nimpatie na kaunga umpeleke. Unaanza ku attract enemies. Mbona sisi hakutetea? Mbona alichagua ule? Kwani anajionyesha aje? Yaani a lot of things that is going through people's mind. I don't know what it is, but I request you, my brother, my sister, if you are one of those people, change for better. Life is too short. Mungu ako na mipango ya kila mmoja wetu, na sio mipango tu, mipango mzuri. So Mungu ako na mipango yako. Ikiwa rafiki yako imefika mbele yako, haimaanishi yako itafika. Itafika, just give it time. Learn to clap for others when they are climbing up the ladder, so that we can also attract success in our family. Hata jioni unaona kapo, yaani mwanaume na bibi yako wamesema jioni, wacha tu tutoke tutembee hivi. Hata kutembea peke yake, wanajionyesha wanapendana. Hata huyo mwanaume alichiti ana apologize, ama huyo mwanamke vile anamuonanga anamzunguza hivi tu, anaangalia wanaume ajue nani anakaa wapi nani kuulize. How is that your problem? Pilipili uzioira ya kuashia nini? Hiyo tu ndio nataka kuelewa. What is your problem in all this? Itakusaidia aje? Itakuongeza nini kwa maisha yako? Nothing. Let people be happy. Kama anatembea with ill motive, wacha watembee. Hata wewe drag your husband or your fiancé mutembee. Take evening walks. Imagine hata hiyo peke yako kujikwanga evening walks. Utaona watu wametoka nje wanasimama wanaangalia vile wanatembea. Yaani unaweza fikiria wako na kila kitu na wako na shida mingi. Hata ukipeleka watoto wako shule mzuri, wasiende ya serikali, waende private, that alone can attract enemies. Kwani ana afford aje? Hiyo shule ana afford aje? Kwani yeye akiwapeleka hapo jua, si wacha tu watoto waende, kama hata afford tu watafukuzwa tu. Na wao wanaenda kanjuni sawa. We all want our children to get the education. Na hata wale wanaenda kwa shule ya serikali, see that they fail. Some people succeed from that. Some of us went to government schools. And we are because we acquired knowledge and education from those government schools, public schools. We didn't go to group of schools, private schools. So kama jirani yako anapeleka watoto wake private group of schools, let them be. If they can't afford, let that not be your problem. Na hata wengine wanapata mahali anafanya kazi, alipata mtu akagusa mara akasema peleka watoto wenu utawalipia. Some churches volunteer to sponsor them. Sasa na wewe uko hapo na siko na wivu tu ya ujinga tu. Hata kupendwa, siku hizi hata kupendwa tu. Unasikia huyu mwanaume amekaliwa. Huyu mwanamke ukiona vile anapenda bwana yake ni kujifanya tu, kuna jambo fiche, there is something she's hiding. She's not real. She's not herself. Hata huyo mwanaume ukimwangalia saa zingine anakuangalianga unaona kama afikiri. Yaani wewe unaangalia watu mpaka unajua mwenye anafikiria na afikiri. Na wewe uko mahali huko because ufikiri.
Because ungekuwa unafikiria wewe ungekaa na hao watu kwa hiyo community. You could be somewhere better than that. Ndio usione watu wanaangalia kama wafikiri. Whatever you're trying to justify, it's not even there. And it's not even your problem. It can be so or not. But how is that your problem? How will that better your life? Imagine. Hata kupendwa tu. Ni shida tu. Alafu unasikia kwani yeye ako na bahati aje? Anapendwa hivyo. Yaani kila mtu anampenda. You know that girl every man anapatanga, anampendanga. Kwani yeye ako na bahati aje? Huyo msichana kuna mahali anaendanga. Huyo simuonangi vizuri. Kama akienda mahali anaendanga, hapo unasema na wewe uendange, si ushukuru Mungu. Halafu mnaanza kumpea maziko. Kwani sisi ni nini hatuna? Ni nini yeye ako nayo sisi hatuna? That is jealousy. Hiyo ni wivu. Waachana nayo. Uko na everything, na shukuru Mungu, ask God akutumie mtu wako. Halafu hayuko pale peke yake. Hayuko pale ni sawa, hayuko peke yake, that is fine, but my sister, my brother, focus kwa maisha yako. Ndio itakusaidia. Focus. Put much effort in your life. Do things to achieve your goals. Hata ukikula miwa tu kwako kwa nyumba. Umenunua kamua, unakula hivi. Unasikia jirani anakuambia nani kuja. Hii miwa ni nini mlikula jana? Hii mmemwaga hapa chini, kuja muokote. Na ni maganda 2. Yaani hata kukula mua peke yake. There's a lady alinunua mua akakula kwake. Sasa ajui, because yeye hakuzungua ajue nani alinunua mua, ni yeye. Neighbor alikuja akamwambia hii maganda ya miwa ni wewe uliniziona jana ukikula mua, so hii mua kuja utoe hii maganda 2 tu. Imeanguka hapo kwa stairs. At times people can be so petty, and sometimes I feel sorry for people actually. There's some things people do, grown up people, mpaka you are only left to pity them. You pity them. Watu wengine hata maombi, hata ukiomba, yaani maombi tu unaomba. Kuna watu wanaamka saa 9 wanaomba. Ni shida, landlord anapigiwa, huyu mtu anatupigia kelele saa 9, hiyo maombi yake, hiyo kanisa yake haipeleke, na hakuna kanisa. Ni mama ameamuka ama mwanaume wameamuka as a couple, saa 9 waombe watoto wao. Waombe nchi yao, including you who is complaining. Unapigia mpaka landlord anaanza kupiga simu, hiyo kelele mnapiga saa 9 ni ya nini? Ni maombi. Hata unamwambia ulisikia wakiomba, ni kelele, mimi nasikia makofi, nasikia nini? Saa 9 how idle can you be mpaka saa 9 unasikia watu wakiomba? Si hata ufunge macho wa kuombea. Yaani hata maombi peke yake siku hizi ina irritate the hell out of people. It attracts you enemies instantly. Hata maombi peke yake. Nasema you are making noise. We can't sleep at night. Unajua tunafanya kazi mchana, usiku tumechoka. We want to sleep. Kama ni maombi, enda kanisa uombe. Kwa nini unatupigia kelele hapa? Some of them will knock at the door and tell you are making noise for them, and yet you are praying in your own house. Ladies and gentlemen, let's try to be realistic. Na tuishi maisha, let people live their life. Let people enjoy their life the way they know best. And you enjoy your life the way you know best. Hata kupulashi meno tu in the morning can attract you enemies. Yaani kupulashi meno tu. Unaanza, kwani wewe, kuna watu wengine wanatoka nje hapo. Wanapulashi meno wakiwa nje. Wanatema. Mtu anakuambia the way unatema hiyo mate yako hapo nje asubuhi every morning, it's not funny. Watoto wetu ukanyaga hapo, watu kitu, hata sisi wanika nguo hapo. Hiyo tabia utawacha. By the way, utatafuta mahali uende kupulashi hiyo meno yako hapo. Hiyo mate unamwaga hapo si mzuri. It's not healthy for us as your neighbors. Kupulashi meno peke yake. Yaani wani ni mtu akona machungu na maisha yake. Some people are so bitter and angry with their life. In fact, there are people who are just bitter and angry with their life. So now they're trying to pick a quarrel or a fight with anything and anything. Even things that don't even make sense. Hata kuwa na house guard alone. Yaani unaachiri house guard. Hiyo alone inakuletea enemies mpaka wanakuchukia. Kwani yako na pesa? Ni nini house guard anafanya? Ni nini mwanamke asifanye? Kwani ni kweli? Na hiyo inakuhusu nini?
Hata ukipewa lift kwa gari tu udropiwe kwako. Utasikia maneno, leo aliletwa na gari kubwa, wao aliletwa na mwanaume mwingine, uliana na huyo hakuwa bwana yake, na huyo mwanaume hiyo gari aliomba lift. Yaani mwanaume mzima hivyo anaomba lift. Si anunue gari. Yaani uliona vile anashuka, they even know ile style ulishuka kutoka kwa gari, it's not your normal style. Sio style ya kawaida vile unashukanga kutoka kwa gari. Leo ulishuka kutoka kwa ile gari ulipewa lift. Hata ajui kushuka kwa ile gari. Uliona vile anashuka kama mzama. Yani anything and anything can attract your enemies. And nowadays hata unashindwa ni nini unaweza fanya that cannot attract you enemies. But let me tell you something, my brothers and sisters. I love you very much. God loves you so very much, and so do I. God loved us before we chose him. Let us live our lives the best way we know. Glory and honor be to God. Jealousy will not take you anywhere. Jealousy will not make your life any better. Jealousy will make you bitter and angry. And that will not solve anything. Instead, it will attract you some diseases. That comes with being bitter and angry. Na hiyo ni gharama. Like the rest of us say, health is wealth. If you're healthy, umelala njaa lakini umeamka asubuhi, shukuru Mungu. You don't need to live like everybody else. We don't have to do things the way everybody else does it. You can stand out and start doing the right thing. Learn to clap for your neighbors, your friends, relatives, family when they're doing well. Clap for your neighbors' children when they're excelling the ladder of success. Remember, do the right thing. Even if you live in a society which is rotten. Ladies and gentlemen, stand out, be different, do what is right. Always, and you never go wrong. After all, life is too short. We're here temporarily. This world is not our home. We're all just but going in circles in this wilderness. But God, Jesus wants to prepare a place, a home for each and every one of us. In our Father's house, there are mansions for each and every person. So stop disturbing yourself. Stop being discouraged by what people are doing. When people talk about you, that means you are doing something better than them. Imagine people taking off their miserable life, time off their miserable life to talk about you. They're giving you free advertisement. Na kama watu hawaongei juu yako, you are not doing nothing. For people to talk about you, which means you are doing something. Congratulations. Keep keeping it up. Endelea kufanya hilo unafanya so that your life will be better. And guess what? When you are better, 1 or 2, 3 people can benefit from you. So be focused. Do what is right. Don't deviate. Follow the right path. Follow the right path. You know what is right and what is good. Do it. I know the world is very rotten, but you stand out. Do the right thing, and may God bless you. May God reward you. May God give you wisdom and knowledge. As you live in a world that is so ruthless, that you'll find God's favor in this world. Thank you, and see you in my next video. My YouTube name is Samongolo. Thank you, and bye-bye.